After an intense training camp in South Africa, the energy levels are stacked. É sítio muito especial, com uma onda absolutamente perfeita. Es increíble, es la ola con la que sueñas. The girls received a serious warning from the coach regarding the difficult mission they're about to face in the QS campaign. Hay que empezar una corrida, yo diría, completamente de otra forma. Meanwhile, the boys had some promising stats, which raised our expectations for the upcoming competitions. Estoy muy contento con esas estadísticas. So we have a full month ahead of us. But before that, it's time to know a little bit more about Kai and Hans Odriozola. Starting with, where did they find their passion for surfing? Mi padre surfea desde hace mucho tiempo, entonces ya desde muy pequeño surfeo, incluso la tripa de mi madre surfeé porque mi madre también surfea un poco. Realmente eran surfeando conmigo cuando yo estaba embarazada de ellos. Igual ellos todavía no estaban conscientes, pero supongo que los movimientos ya sentían. Vivimos cerca de la playa y ese era su medio de juego desde que prácticamente empezaban a poder levantarse del suelo. Y yo creo que con Kai fue serio desde el minuto cero. O sea, para él era una cosa obsesiva. Hans es un perfeccionista total, tiene todo muy bien planificado. Tienen unos caracteres muy distintos. Hans es más sistemático, Kai es mucho más impulsivo, extrovertido. Vamos sencillamente pasando hito a hito, pero sobre todo que sea de una forma natural y ellos disfrutando y ellos pidiendo hacerlo. Tiene que ser algo que surja de ellos. Looking at the Odriozolas, this had us thinking that perhaps no other sport has such a number of successful siblings. Cases like the Hobgoods, the Gudaskas, the Pupos, the Irons. What's the mystery behind these dynamic duos? Se quieren muchísimo, pero bueno, siempre es, si uno gana en un campeonato, hay un drama familiar. And we asked their parents, how much is surfing contributing to their education? Volviendo al tema que sí me preocupa es este tema de la educación. Los profesores comentan, posiblemente el deporte les da más madurez, tienen mayor autoestima y están acostumbrados a enfrentarse a retos, lo cual ha sido muy positivo en el rendimiento escolar. And lining up with this strategy, Hans brought us an update about his plans for the next school year. Vinieron unos amigos de California a estar un año en San Sebastián y luego pues decidimos, yo y mis padres, es que yo fuera un año a su casa a aprender inglés y ir a un cole ahí y pues espero mejorar mucho mi surf y conocer nueva gente. Okay, so let's get back to the competitions. Starting with the ISA World Junior Championships, an amazing opportunity for our team to represent their home nations and to match up against the world's best surfers in their divisions. Eu não sei o que é que eu vou esperar dali. Vem malta de todo o mundo. Sí, hemos visto el equipo de Hawái y es un equipazo. Vai haver muita competitividade, mas eu acho que todos eles podem fazer coisas especiais. As we expected, the boys had a solid performance, with Matthias and Kai both finishing in the top 10 of their divisions. But Hans? Hans had a flawless run, winning all the heats and getting the best scores on his way to the grand final. Sí, Hans estaba para ganar el campeonato, ganó todas sus mangas, una que pasó segundo o algo así, pero no sé, todas las mangas era como que se veía que iba a ser, y parecía que iba a ganar él, estaba todo el rato haciendo las mejores puntuaciones. We've all seen how unstoppable Hans is, but what's he really like? No sé, pues yo quería ganar y ganar y todos me decían, va, tú ganas, no sé qué, estás jugando muy bien, vas a ganar. En la final pues empecé más o menos bien con un 6,5 y pues yo quería ganar, entonces tampoco estaba buscando una ola así, tampoco tan buena como para quedar tercero o segundo. Estaba buscando una ola para primero y luego pues no conseguí coger nada.
me da rabia, pero en el momento está muy cabreado, pero luego ya todos me animaban y pues fue más leve. Na altura, obviamente, ficámos todos um bocadinho frustrados. Passado 2 ou 3 horas, ele realizou que tinha feito um campeonato excepcional, foi apontado por todos como o melhor sub-16, tem 14 anos. Bueno, tampoco está mal, cuarto del mundo. No, ahora ya no pienso en eso, ahora ya pienso en el siguiente y ganarlo. And now, off to the first QS of the season, where our older athletes, Janier and Kai, are about to have their first experience in the Open qualifying series. It's a glimpse of what they might expect in the upcoming years. Pues salí de Sudáfrica y fue llegué a la noche, vine a recogerme mis padres del aeropuerto de Coruña, dormí y el siguiente día ya era el campeonato. After such a long trip, it's normal for the kids to become a bit dazed and lose their focus. And Kai can get very distracted once in a while. You didn't take yesterday one of my boards? Yeah, both, but they are there. Ah, they're not in the car? Okay, I take them fast. Já estava bué preocupado. E então às tantas ele começa a comer a massa, a contar a história e a picar o prazo. Lembras-te? Tipo, olhar para mim a falar e tipo a picar o garfo tipo numa parte do prato que não tinha nada. Like, I had yesterday clothes in the car. You had what? Clothes in the car. Está aqui, Ah, está aquí todavía, vale. Back to the competition. Janier had a successful run of heats, finishing with an equal 5th and slightly improving on some of the aspects we touched on in the last camp. Sí, la verdad es que Pantin me sirvió, bueno, después de Jeffries llegamos el último día, yo y Kai súper estresados, pero bueno, conseguimos los 2 buenos resultados y a mí sobre todo me sirvió para coger confianza conmigo misma. Kai had to adapt to the poor waves of Panton, but with very smart surfing, he kept advancing heat after heat. Cuando haces muchas mangas coges ahí buen ritmo y te empieza a irte siempre todo bien. And pushing himself even further, he got a buzzer beater, advancing to his first final in an open division. Finishing runner-up is 1 step closer to the title. Straight to the Eurosurf Nations Cup, where our 5 athletes had once again the opportunity to represent their nations. This time against the best European surfers. Bueno, venía así, también fue a acabar en Pantin y el día siguiente tenía mi primera manga en Santa Cruz. So we're in Santa Cruz, a famous Portuguese beach break where we had a camp in the previous season. Me gusta esa ola, se parece mucho a mi playa, que son olas rápidas con fuerza. Costuma ter várias ondas, há uma onda com força e normalmente isso é bom para mim, então... It's a long competition, several rounds with a double elimination system. Matthias was unstoppable in the boys under 16, reaching the final without losing a single heat. But let me ask you this, can you imagine the amount of stress they are dealing with, knowing they are this close to reaching such an important result? Já nas meias comecei a tremer um bocadinho e recompus-me e tentei ficar o melhor possível para a final. Acho que é normal quando o miúdo vai dormir e no dia a seguir tem uma final europeia, fica a pensar que pode ganhar a medalha, a repercussão que isso pode ter. Não te preocupes. Vale, vamos! Gabby also had an amazing competition, reaching the under-18 final, appointed as the informed surfer. But unfortunately, the final did not go her way, finishing with an honourable bronze medal. Já vi muitos campeonatos em que o melhor atleta chega à final e à meia-final e queima. Sim, acho que sim. Queria mais. Matthias was even closer, fighting to the last minute,
but unable to find the score he needed. Second place on surfing under 16 for the boys goes to Portugal, Matias Canhoto. Sim, voltei com prata. Não é mal. It's very good indeed. You should be very proud of your performance, Matthias. Our last athlete was Kai. He had a successful run all week, and he started the final with a very strong wave, but feeling the nerves at some point. Sí, claro que sabía que había muchas posibilidades de que ganara, pero también había posibilidades de perder, o sea que... After that, he immediately readjusted, posting 2 massive scores and waiting on the sand for the final announcement. And he got it! Gold medal for Kai Odriozola. Nada, eso fue buena, fue como liberación y tenía todo el equipo al agua ahí animándome justo cuando acabó la manga y sabía que había ganado yo y eso fue un momento bonito. Cada manga que apoyo desde fuera es como si estuviera dentro, lo vivo como si estuviera en la manga y pues me gusta mucho estar ahí apoyando. From España, Kai Odriozola. It was a very busy month, and overall, they all achieved excellent results, which led us to believe we're on the right track. Kai, for example, he had a trembling start to the Pro Junior, but he was so focused on his training that finally the results are coming his way. Mas realmente isto faz parte do processo. Tu não vais ganhar tudo, não vais ganhar sempre. E o que aconteceu logo a seguir a Jeffreys Bay mostra exatamente o nível competitivo e técnico e de surf que tem o Kai, porque ele, em 2 semanas, fazer 2 finais, uma num QS de adultos, ele tem 16 anos, e depois a seguir mantém o nível, mantém a humildade, mantém o trabalho e ganha o Euro Júnior, isto confirma um bocado a minha visão que tenho sobre ele. Is their dream of getting into the CT closer than we expect? Tampoco pienso mucho en eso, sigo surfeando todos los días intentando ser cada vez mejor y bueno, lo importante es mejorar, tampoco son tan importantes ahora los resultados. Yes, let's keep working, because training feeds our faith. And speaking about training, you probably already noticed the interview's backdrop. You're right, we've just arrived at one of the most idyllic surf locations of the entire globe. One surf to If you stay like this, after tomorrow you have no board. Can you guess where our next camp is? Pronto, há várias coisas para conversar com vocês. O mais importante, sem dúvida, são as questões da segurança, ok? So stay tuned for the next episode of EDP, Surf for Tomorrow.